ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਲਾਹਾਂ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀਓ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੋ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਟੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣੋ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਦੀ। Accusing India of, trying to murder Gurupatwant Singh. Let me tell you, ladies and gentlemen, America is a highly armed nation. There is no dearth of weaponry. There is no dearth of mafia. There is no dearth of the criminal underworld in America. How difficult is it to whack a person like that? Does India have to send a team from India? Do we have to send our boys from here to whack Pannu or to eliminate Pannu in America? No, not at all. If Pannu is alive, he's only alive because we don't care whether he lives or he doesn't. I mean, he's irrelevant as far as we are concerned. We have designated him a terrorist, but it's not that we are sending teams to eliminate Pannu. All you need to do is give 30,000 rupees or 15,000 rupees to somebody in the United States of America and people will whack Pannu happily. I'm sure he goes to the supermarket. I'm sure he goes to office. It's very easy, but we haven't done it. We've never done it. And why should we do something like this? Why should India give money to certain people and say that, okay, you kill this guy, you kill that? No, not at all. Very much, Mr. Speaker. In June, the Canadian Prime Minister claimed the Indian government may be linked to the killing of Canadian Sikh activist Hardeep Singh Nijjar in Canada. Now it is reported that the US government thwarted a second assassination attempt of a Canadian American citizen on US soil. So will the Prime Minister reassure my Sikh constituents who have raised their safety concerns with me that this government is taking this matter very seriously and will raise their concern with his counterpart in India? Well, Mr. Speaker, I've already made statements on this matter, but also crucially, of course, to ensure the safety of all communities in our country. That is the first duty of government, and we'll continue to do that, not just for the Sikh community, but every community here in the UK. John Burrows. Thank you, Mr. Speaker. With both the... ਸਰ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਬਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਫੂਡ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਫੂਡ ਚੱਕਿਆ, ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ भैया ये मेरा फूड है ना जो मैं सामने खड़ा हूँ मंदिर के पास, मंदिर में ड्रॉप कर दो। ठीक है जी। मेरे कुदरती समझ लो माइंड च आया ना यार नहीं यार मंदिर का धार्मिक स्थान है, सामने अपन फूड डिलीवर नहीं करना चाहिए है ना। मीट वगैरह सीगा विच ओहदे, पर वो मैनू मैं कहा नहीं वीरे मैं इत्थे नहीं करना, मैं तेरे घरे ड्रॉप करना है। कहना नहीं मैं इत्थे हैगा, मैं इत्थे फिर तेरी रिस्पोंसिबिलिटी। मैं कहा भी मैं फूड इत्थे डिलीवर नहीं करना। पर मैनू पता बाद च लग्या जी वो दो बंदे खड़े सामने मेरी वीडियो बना रहे। अच्छा देखो जे मैं उत्थे फूड डिलीवर करदा मंदिर दे कोले तो दसो भाजी ये इशू किड्डा वड्डा बनना सी। एक सिख बंदा फूड इत्थे मीटर आ गया नाले कि मैं उबर कर रहा सी। पर दसो जी आपां हुण इह गल कहणे भी सिख धर्म वाले बंदे उन्होंने बंदे नूं माड़ा कह रहे तो उन्हां वास्ते इह गल चंगी तां नहीं ना बाली। जे कोई इदां बंदा ट्रैप करदा जां बंदा गेम खेडदा है, सारे सिख बंदे बाई जी नहीं माड़े, सारे हिंदू बंदे नहीं माड़े जी है ना। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਸਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਹੈ। One is that even without investigation being concluded, India wasn't convicted. Who is that? There should have been. Because India was asked to cooperate. And if you look at the typical criminal terminology, when someone asks to cooperate, which means that you are already convicted and you better cooperate. So we took it in a very different interpretation. But we
always said that if there is anything specific and relevant and communicated to us, we will look into it. I would like to ask you though, Mr. High Commissioner, if in fact India has no role in any of this, why is your government not cooperating in the investigation? So there are 2 points on that. One is that even without investigation being concluded, India was convicted. Is that a rule of law? There should have... The allegation was raised. How was India convicted? Because India was asked to cooperate. And if you look at the typical criminal terminology, when someone asks to cooperate, which means that you have already been convicted and you better cooperate. So we took it in a very different interpretation. But we always said that if there is anything specific and relevant and communicated to us, we will look into it. And that had been said from day one. So we have never said, of course we have not used the word cooperate because we feel that that's humiliating. But we have always said that give us something specific and relevant and we look into it. So the National Security Advisor, for example, for this country was in India for a total of 9 days, I believe, over August and September. Are you telling me that no specificity was shared with the Indian government by the National Security Advisor, that not a single specific allegation was presented to the Indian government and asked for cooperation? So conversations took place, but we needed something specific and relevant to go back to our law or legal authorities to seek permission to do investigation that we would have wanted to do. So till the time that those kinds of inputs are not there, in a country of rule of law, it will not be possible for us to move forward on the investigations. But I see what you're saying about cooperation and the ask for cooperation, but I'm also thinking of criminal trials that take place here, for example, when something has been alleged and nobody has been convicted, the person who is accused has to cooperate in some way with the legal proceedings that take place, right? It's not necessarily a de facto conviction, it's just asking for a very serious allegation to be taken as such, and India to do all it can, if in fact, as you claim, the government is completely innocent of any of the accusations, to do all that it can to prove that. Absolutely. We have never said no. What all we are asking is give something specific and relevant to move ahead. But unless that is there, what do I follow up with? Well, I just have a hard time believing that our national security advisor, the top security official in this country, would go to your country for 9 days and not say, here's what we know, here's what we think happened. Can you please substantiate this one way or the other? Listen, till the time it is not specific or relevant to the case, we will not be able to respond to it. There could be a lot of conversation. Conversations could have allegations. Conversation could have some facts of the case. But allegations and facts do not make it specific and relevant. So we need to have those facts, and we are always ready to do that. If you look at the most recent incident where there is some allegations put out in one of the newspapers against India, so let me also talk about that. Yes, I'll ask you. So US did provide us inputs, and we have already started following up on that. So and those inputs were, sorry. So no, I'm sorry, I was going to ask, what are they so that I can those contrast inputs them. are nexus between gangsters, drug peddlers, terrorists, and gun runners in the US. And there is a belief that some of the Indian connections, now when I say Indian connections, it's not the government of India connections. India is 1.4 billion people. So some of the Indian connections are there. We are ready to investigate because we have got inputs which are legally presentable. Can you explain what you mean? I guess I'm curious what that means compared to what you're saying Canada has not presented. So what are inputs? Are they documents, for example, that they've presented you, intelligence that they shared with you, and are you saying that Canada has not done anything similar? See, I don't oversee India-US relations. My mandate is India-Canada. So I'll not be able to go in depth in that. But what I'm telling you is from the statement which has been issued from India. And if I read this statement which is in front of me, during the course of recent discussions on India-US security cooperation, the US side shared some inputs
pertaining to nexus between organized criminals, gun runners, terrorists, and others. The inputs are a cause of concern for both countries, and they decided to take necessary follow-up action. On its part, India takes such inputs seriously since it impinges on our own national security interests as well. Issues in the context of US inputs are already being examined by relevant departments in India. The accusation that you're referencing there, the statement, I just want to make sure our viewers understand that there was a report this week from the London-based Financial Times newspaper, a separate report kind of confirming it in the Associated Press, which cited unnamed officials who said U.S. authorities had stopped a conspiracy to assassinate 6 separatists, Gurpratwant Singh Pannan, a dual Canada-U.S. citizen. The Financial Times also said that the U.S. Thwarted the plot to kill that individual, who was a lawyer in New York, who was among the organizers of a symbolic referendum on Sikh separation, and was a personal friend, actually, of Mr. Nijjar here in Canada. The newspaper said that the U.S. authorities had filed criminal charges related to the matter, and India was investigating. Are you saying, can I take from that, that it is the filing of the charges that separates this, because there have not yet been charges filed in Canada, that prompted different action from India, and that is informing the Indian decision not to cooperate in Canada? See, one is that the investigation in case of the US, as far as I know and understand, because again, I don't oversee India-US relations, is at much advanced stage, and therefore I presume that there would be better information shared with India. And so once again, just for the record, I want to make sure you're saying none of that information, no intelligence, no evidence, nothing underlying the very serious accusation the Prime Minister, I don't think, would have made unless he thought the allegations were credible. None of that has been presented to the Indian government. So I'll again repeat my position that there is no specific or relevant information for us to look into. Okay, on that note, High Commissioner, I'll leave it there. I appreciate your time today very much. Thank you. ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਮੈਰੀ ਸਕੈਨਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਹੈਵ ਚਾਰਜ, ਹੁਣ CNN ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਹੈਵ ਚਾਰਜ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨ in an alleged plot to try to assassinate a Sikh political activist in New York City. कुछ ਜਿਹੜੇ salient feature ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ aggressive ਜਿਹੜੀ ਹੈ killing spree line ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ And I'm also in contact with the Indian Foreign Minister Jaishankar on this very issue. Hi, I'd like to follow up on that point. 2 questions here I'm hoping you can answer. One, has India cooperated at all with the Canadian investigation? And 2, according to this indictment, all of the American authorities were in contact with this person who is trying to carry out this alleged murder for hire plot in May and June of this year, before the killing that took place in Canada. How is it that the Americans were able to prevent an alleged murder for hire plot, but Canadian authorities were unable to? So first, Katie, of course, I won't comment the work that is being done by our own law enforcement agencies for 2 reasons. The first one is I respect their independence. We're a rule of law country. And second, Minister LeBlanc is the minister that is in charge of public safety. But what I can tell you on the diplomatic impacts of our investigation and also what is going on in the US is I have engaged with my Indian counterpart on this very issue. We call on their cooperation to make sure that our investigation is able to proceed. And also, I still think that the impacts of making public our allegations and the fact that they've decided to remove diplomatic immunities to 41 of our diplomats was completely unacceptable. And it is clearly my goal to make sure that the 41 diplomats that
should be right now working in India are allowed back. As possible, but Gupta also specifically instructed the UC not to commit the murder around the time of anticipated engagement. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 12 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸਬੂਤ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈਂਡਲਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਸਕ ਦੇਾਂਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ ਯੋਗਾ ਡੇ ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਾਣਾ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸਵੋਮਨ ਮੈਰੀ ਸਕੈਨਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਹੈਵ ਚਾਰਜ ਹੁਣ CNN ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਹੈਵ ਚਾਰਜ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨ in an alleged plot to try to assassinate a Sikh political activist in New York City. ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ salient feature ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ aggressive ਜਿਹੜੀ ਹੈ killing spree line ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ as possible but Gupta also specifically instructed the UC not to commit the murder around the time of anticipated engagement. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 12 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸਬੂਤ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈਂਡਲਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਸਕ ਦੇਾਂਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ ਯੋਗਾ ਡੇ ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਾਣਾ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ
जानी चाहिए एस्केलेट। ये नहीं कि बीच में मिस्टर टूडू तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, उनको युद्ध कर देंगी केरला।